We are starting our second table of the pre-event of PPV 2022 with the Brazilian anthropology. Oh, sorry. I'm sorry. My transmission audio of the YouTube live was on and it leaked, but going on, we're starting the second table of the PPV Award 2022, part of the activity of the Brazilian Meeting of Anthropology, promoted by the Brazilian Society of Anthropology. I start inviting all of you to go on the website, get to know the complete schedule for this week that we are promoting from the activities of the PPV Award, and to ppv.2022.org.br, the competitive show or ethnographic movie, photographs and drawings. This is all online and accessible. It starts on the 22nd of August until September 3rd. And during this time of the meeting and the award, until the end of the meeting. So I'll introduce myself. My name is Glauco Ferreira. I'm a professor at the Federal University of Goiás. I work in anthropology. I'm a master's and doctor's in social anthropology in the Federal University of Santa Catarina and in Berkeley. And I've been working in the postgraduate programs in anthropology and arts and visual culture of the university. Regarding these topics and activism and cinema, gender issues and sexuality, as I said, is the second table of a very intense schedule of activities going on this week. Yesterday we had the opening with Tim Ingold, the professor, and today morning we've had a panorama on visual anthropology in Latin America. And now we have this table with the use of image with arts and anthropology. And I'll read about the proposal, the reflection on art and politics through actions, object, images, performances that has been a constant in researchers in social science, special anthropology in the last years. This work is focused on images and politics, the several ways of articulation between these spheres expressing in contemporary times, theoretical conceptual discussions, and approach of ethnographic sceneries with researchers from Spain, Portugal, and Brazil, and different modalities of experimentations and artistic practices. I'd like to thank our participants that I'll introduce: Professor Roger Sansiroca, Professor Raposo, Professor Rita, and Professor Aderaldo, who is our debater today, and appreciate the invitation from the PPV Award Board for the invitation to be the mediator today. Due to our simultaneous interpretation with the help of our interpreters, we have a limited time for the roundtable. We'll have a dynamic where each participant will have 15 minutes to speak. And in the last minutes, we'll have the debate with Professor Aderaldo. I'll start introducing and giving the floor to our first guest, Professor Roger Sansiroca, presenting a bit of the trajectory of the professor, and I'll later give the floor to the professor and thank you for your availability in starting the work of today.
He's a graduate in geography and history in University of Barcelona with a master's in social sciences in Chicago and doctorate in sociocultural anthropology. He was a professor at the Goldsmith College in London University and now is a professor at the University of Barcelona, Spain. Roger Siroca is author of several articles and books on several topics in anthropology, history, and visual arts, focusing in material culture, arts and mobility, religions, cultural policies, Afro-Brazilian art, and contemporary art in Barcelona. So, Roger, you have the floor, and thank you once more for being here. Good evening, Glauco. Thank you for your presentation. I'm sorry because I'm in another hemisphere. It's night here. It's a holiday time. It's summer, so I'm kind of disconnected from the academic world. My presentation is, I have prepared my presentation, but I've had my difficulties. I'm not at home, so I don't have all my materials, but I'll try to contribute. When you asked me to think about the relationship between image and politics and art, I was kind of afraid because I started thinking, what can I say that hasn't been said yet? And I think that the only thing I can say is about someone or some work that I know. And I decided to present Claudio Zulian's work, with whom I've worked for the past years. And I have a presentation. I don't know if I sent the technical team. Oh yeah, that it is. Thank you. I was thinking about the topic to give the name, to give the presentation. So fiction politics in the post-industrial city. Now I see as being kind of pretentious, but what really interests me now is to speak about Claudio's work. And I'm trying to see if I can read my text to minimize zoom. Let me see. I don't have a lot, but I wrote something. In the beginning, I thought that it was too complicated for me to talk about images and arts and politics. It's very complicated because I'll talk indirectly about image, but the terms and the idea of art and politics are ideas that maybe 100 years ago it was kind of clear and limited, but now they are the limits of what is art and what is politics are not very defined. Everything can be art and everything can be seen as politics. We can use the term heteronymous in a way that art doesn't seek only autonomy to be different from other activities as it did in the 19th century, but also to be something else, but not only art. And when we talk about politics, many times it's the same, not politics as politics of politicians and institutions, but anything in everyday life is politics. And I'll not criticize that because this is the way things are. It's interesting that we understand this type of phenomena. We have to understand it's complicated to talk about art and politics, and even more to relate those two when anything can be politics and anything can be art. Because the risk is to banalize these terms
and the issues we're talking about. So when you asked me to talk about these, I thought it was better for me to talk about the specific case, specific someone, an artist in particular. As an anthropologist, I'm an anthropologist, so I'll talk about a specific case, not to talk about general concepts, and to see what this case in particular can say about the terms. I'm not sure I have a conclusion, a general conclusion, after talking about the artist, but the case of this artist is interesting to reflect on these terms. Claudio Zulian. Next slide, please. I met him. Next slide, please. That's it. I met him 10 years ago. I saw an exhibition. The name of the exhibition was Enthusiasm. It was a project that he made in the periphery of a city in Spain. Working class neighborhood where now there's a lot of immigration, especially from Africa. And they asked me to have this project made there, and he made this film that in fact was shown as an installation. And I think it's interesting because when we think about artists' work in communities, in poor neighborhoods, in periphery neighborhoods with immigration, you think about documentaries, realistic documentaries of reporting cases where they give voice to people. And what he tried to do was even more complex than what we could expect at the beginning, because he tried to make a fiction film with futuristic fiction with the people in the neighborhood. There are people from the future that come to the past, which is now, and they tell us how the future world is. And this future world with a counterintuitive form, when we talk about science fiction, the future is horrible. But no, in this case, the future is great, in which people learn that life, our relationship with the world, is not based on scarcity of resources, not the fact that there are no resources for everyone, but on the other hand, it's based on desire. And the fundamental energy of humanity is imagination. You can build the worlds you want. And people who are part of this narrative, the people who build this film, this script, are actually the people from this neighborhood. Most of them are immigrants from other countries outside of Spain. And they were these characters. They didn't speak of the immigration stories, of poverty in the neighborhood, but no, they talked about the optimistic future. It's a different way than what we expected. I think it's very interesting because it was different than what I was seeing from many artists that were working with communities that transited uh, among art and social sciences. What we were talking about the end of the 19th century. What he was doing was different, and it was very controversial, and I liked it. And I started paying attention to his work. And now he, in a way, is an artist that defines himself as an artist, but at the same time, his art is heteronymous, which means it's not only art, it's every time is something else. He has education in music and aesthetics, and then started
doing art. And from the year 2000, he started working with film as well, with image. That's why I thought it would be interesting for this roundtable. And one of the movies I think it's interesting that he made in the 2000s, if you can show the previous slide, please. It's a movie that called Through Carmel. Carmel is a neighborhood in Barcelona. It's a poor neighborhood, working class, with a lot of immigration, a lot of problems. And he made a movie about this neighborhood. It's also not a documentary where he tells the stories of the neighborhood. It is a documentary. It's a movie, not a documentary nor fiction. It's a bit of both. I don't know if you can show the teaser, which is on YouTube. I couldn't get a better image than this. We'll try to put on screen, Professor. Just a moment. Thank you. You can set the volume up. I'm not going to speak throughout. Professor, we're not able to set the audio. Just a second, okay? It's kind of hard to show the movie without the ads, but I'll try to explain what the movie is. You see the neighborhood from a camera, and it's basically traveling. It's 1 hour and a half of a camera that doesn't stop. It starts at 4 in the afternoon and finishes in 6 in the afternoon. Monday in February in 2004. So the camera travels through the neighborhood, and you see people. Usually, people are with their backs turned to the camera. People don't look at the camera. Nobody interacts with the camera, but the camera follows people. One person, and then another person, and then goes in the house, leaves. Nobody looks at the camera. There are several voices off screen, people speaking, and then you think that the person who is speaking is the person you see there. You identify by the age or by what they're doing. And then we have the impression of that we're reading people's minds, that you are behind the camera. I thought at the time the camera is like an angel. And now I think that today we would say it's like a drone that's following you from behind without you noticing. And they tell stories for 2 minutes. Each voice tells a story.
We see a person, or you see the neighborhood, things happening. You hear the speeches, and everything looks hyper real, as if you were a spy in their lives and you are not seen, but you see them. But it's actually not reality, it's fiction, because they asked for the people to record the audio and then they filmed the people. They are actors representing themselves, walking around doing what they do. It means that that person needs to be at 4:30 at that specific place. So it's big theater, actually. It's fiction, real fiction, collective fiction. So visually, it's also great. You have the link to the PowerPoint. If you can survive the ads, the movie is around 90 minutes, I believe. Visually, is very potent. And I think the potence is about what you don't know exactly if what you're seeing is reality or just a dream. This is the intention of the artist. He didn't want to transmit or represent reality. He wanted to build fiction. In the construction he makes with the people from this neighborhood, for example, he had for a long time in this neighborhood, so he got to know people. And he asked them one by one to tell the story. And it's a kind of ethnography that he did, a field work. But the result is not a realistic documentary, but a collective fiction. And what I think is interesting about Claudio's work is that he never considered himself an anthropologist. He's never considered himself a social scientist, never defined himself as a political social artist. But of course, his work is political because he talks indirectly about some topics through the people in these troubled neighborhoods. But it's not directly about these problems that we think they have, but they talk about their dreams, their desires, talk about themselves as people, not necessarily as representatives of a certain social group or a certain social entity. But is it politics? Yeah, I think so. I think we can say that. In my book, when I talked about his work, I quoted Jassier, politics without the formation of new ways, new discourses, new ways of enunciations. And Zulian's work fits right in because he studied philosophy in Paris. But honestly, 10 years later, I think these ideas are so general and alive. Say, this is politics, this is something else. But so what? This is politics, but for me, it's still important how strong this work is. I think it's very interesting. I can't justify in theory if it's politics or not, if it's right or wrong, but artistic formal work, I think it's very interesting in Claudio's work. The last example I'd like to mention, it's more recent. If you can go to the next slide, please. Go on. That's it. Something else important about Claudio is that he always introduces himself as an artist. This is the traditional position of, I'm an author, and he makes collaborative works. And the difference between himself as an author and people who are part of the project is very clear. I think it's very honest of him, not ambiguous of saying the other people that are co-authors.
The role division is very clear. People who collaborate actually builds the script. It's their stories. He builds the frame. As the French idea of a mise en scène, the director's idea, he builds the aesthetic frame, the form of the movie. And these people speak and they tell the stories within this frame that is built by the artist, that is built this way. The last case is this case that's called the Magic Mountain that he made during the pandemic, especially when he couldn't make anything. He couldn't go outside. We had house confinement. He couldn't film, so he thought, I can't film people, but people can film themselves because everybody has cell phones and computers. People have technologies to film themselves. And all I have to do is get in touch with them and ask themselves to film themselves. I'll guide them to what I want them to film, the angle, the time, the distance, and then send me the audios. And the idea was very simple. Talk about what was happening during the pandemic, more specifically about on Claudio's city. He's Italian. He's from Veneto, a little industrial city, very industrial, very depressing, one would say, very rich but very poor, very powerful but very racist, this type of contradictions. That's why he escaped there. And during the pandemic, he considered returning them. So that's the title, The Magic Mountain, from Thomas Mann book. From people he knew from his city, working with these people as he worked in periphery neighborhoods in Barcelona, in cities in France, and asked them to film the same things, their dreams, their desires, their visions of future. Now that it looks the future is even more complicated than 10 years ago, now it looks even worse. And his work was telling them how to film and then connecting the audios with the videos and building, in a way, this movie. So actually, I just wanted to show his work, a possible example of how we can put together these three things. I don't actually have a conclusion. I don't know. I just wanted to show this work that I thought it could be interesting. Thank you very much. And this is it. Thank you, Roger. Thank you for your lecture. It's very interesting. We have short time, so we're going on to our next speech with Paulo Raposo, the professor. He's a doctor in anthropology in the Department of Anthropology in the University Institute of Lisbon. He's a director in the Center of Investigation in Anthropology, also in Portugal, from 2017 to 2020, and a visiting professor in Santa Catarina University. Actually, he was my professor in 2019, in 2009, 2017, and 18. He's author of several books. Paulo Raposo was the curator in several artistic structures in Portugal, Spain, and Brazil, with themes around the body, rituals, heritage, and tourism, especially on activism and experimental ethnography. You have the floor, Paulo. Thank you very much for being here today with us. Good afternoon. Good evening. It depends. I'm on Roger's hemisphere.
very close to each other, and nightfall is upon me now. I'd like to thank you for your invitation, your interest on my participation here, and especially thank Glauc and V, who I know for a long time. This great opportunity that you give me to talk to you here today, and also thank the colleagues on the table and organizers for the opportunity for participating in the conversation. There's difficult topics on image, arts, and politics, and as Roger just said, difficult topics, interstitial topics that could easily be swallowed in a 15 minutes talk. It's not very easy to be done. So I begin by suggesting, let me share the screen. The first slide is just, let's go to the next one. So let's suggest an unlikely title. So I'll follow my schedule here, so the 15 minutes are enough. An unlikely title. So the poor images and their uncertain crossings between politics and art. In subtitle, kind of pompous, anthropological essay from some visual ideas and certain digital appearances in contemporary political confrontations. Citing Marie Monzaïn in her recent book about Kafka's work, she says, if the image operations can be imbued with constitutive energy, we should recognize the political power and the utopic vitality of them. Roger just gave a good example about that. The author dedicates attention to the images present in some works of Kafka. And with this frame, I try to think about the potential of some image fictions produced from the confrontations of ideology in political positionings that are facing each other in contemporary times. I want to think about an itinerary set of images of public images, compressed, reproduced, ripped, remixed, distributed in channels, produced by contemporary narratives in extreme right, nationalist, and conservative, and their counterpoints with progressive reactions. And having as context for circulation of these images, social media, Facebook, Twitter, Instagram, and some media channels. There's a certain aesthetic dissensus of these images and their impressions. Readapting the concept of poor image. Next slide, please. This interesting article in defense of the poor image. It can be very recurring of the found footage, not only with that way. These are materialities that make things. These bad images, these poor images, are usually instant captured with great intensity. And more than their formal character and aesthetic quality, they create themselves, circulate as narrative contents, as image soundbeats of ideas and political propositions. They're images that do things to adapt to the language and performance utterances of Jane Austen. Words do things and images as well. This is widely experimental, so I'll give some examples that are emblematic of these contemporary politics stances.
The circulations of images and their static dimension are assumed as constitutive energy of fiction that Monzain mentioned. The first example is between the Bible and the bullets, from the knife and the blessing, with Bolsonaro and his evangelical anti-Lula propaganda, could be considered in another segment of this dispute the Bolsonarian response to Rui Guerra's new movie proposal. Let's see if I have time to talk about everything here. The street protests and the way these images are produced and made into poor images, the occupation of the Capitol, the other riots, and in the concept of images about the contention and historical reparation, with some examples from the Cantagalo, Albeira, staging of Padre Antonio Vieira in Lisbon, and the new Nazis performances that happened here in Lisbon some time ago. So the conceptual purpose suggested by Hito Styler. This is an image like this by Thomas Roof, a poor image as is defined by Hito Styler, is a copy of the movement. It's bad quality, the resolution is low standard. And as we accelerate, it deteriorizes. It's a ghost, a miniature, a moving idea, itinerary image compressed through slow digital connections, compressed, remixed. It is a rag, a resting piece of an image, a JPEG in the classic empiricist society, valued by the resolution. It was loaded and downloaded, re-edited. It transforms quality into accessibility, films into clips, and contemplation into distraction. It's talking about file footage and images that are remixed, and it escaped the control of the channels that are controlled by global capitalism. And they are in alternative channels and other poor images, the ones that multiply through the internet in street political performances. There's a main characteristic of these poor images are their visual degradation. They are not based on technical standards. Au contraire, they are digitalized and pixelized to be more easily circulated in massive circulation. It's proposedly itinerant and fluid, compressed into distribution channels. And the idea that the poor images are copied or copyable, in this way, the authorship ideal or original idea is imploded in this case. In little time, it's reconfigured, a new agenda, new meaning, new authorship. The video and the pictures that I want to show next went viral on internet, on Facebook and Instagram and Twitter, especially in networks that support opposition uh, politicians' channels. And they are focused on the dispute
in a context that we call post-truth. Poor images from a conservative far right sets the dispute for the contagion sustained by an unlikely truth, morally more than by fact or concrete evidence. Posture to keep the binomial reason and emotion, but perception and reading of the world produced under discriminating look, exposing images on the far right, conservative far right, not only revolutionaries as of the textile examples, but this analogy of poor images and rich images. And the greatest argument here is about appropriation of language and political performance on progressive movements that use this performance in their interventions, street interventions. This production of poor images was appropriated by the new language of the conservatory far right. And these street performances by the far right use direct strategies from libertarian radical movements. But as once more, the poor images are focused on the street performance, they have this language and political aesthetics that focuses on other dimensions, other political meaning fields, the beautiful and the hate and homophobia, doctrine and purification. What I intend on discussing here is potency of constitution and image and politics of certain progressive avant-garde could be appropriated strategically and strategically used by this discourse of nationality, nationalism, conservative far right. But the meanings and the gestures are profoundly divergent. As Waller publicized in his article in 2020, with the alliances of far right produce in their joint efforts in public spaces. So, well, this question that is made, how do we articulate this in the public space with poor images in public spheres as public objects? Let's take a look at images to conclude our conversation here. First set of images that we have here. So between the Bible and the bullets, this is not mine. This is from one of Bolsonaro's supporters. We have two images from Scuola. This idea, this concession of the flag, of the political performance through strong symbols, not only national, but from the capitalist immobility, the motorcycles and cars. It's one of the elements that are important in these images that circulate in the internet. Messianic separation and the intolerant speech. This is when Bolsonaro took office. The election day, I'm sorry, the victory day for Bolsonaro, and the images that circulated on Twitter and on Facebook, on Instagram, were retweeted by Trump himself, congratulating his Brazilian colleague, are part of this scenario, of this scenarization of a political mission
in this messianic segregation. And Bolsonaro's wife made a video public as we see this unfocused, low quality images that became viral. And the sentence, this is possible, right? But I cannot talk about God. And this is Lula being baptized and being acclaimed among groups within Afro-Brazilian religious cults. And here we have this construction, this scenario of the Messiah of the point of view of Bolsonaro, including the historically relevant moment of the attack, what has been called the attack, the several doubts, and what has been crazy around the internet, who was responsible, if even if it was himself the responsible for the attack. So these modalities of dispersion about the what happened. But what I want to highlight here is the capacity that these images end up not belonging to anyone, not having authorship, but they are poorly remixed and transformed. Some images are even anonymized, as this video that was filmed from Bolsonaro in Juiz de Fora, where the attack took place, where he is being blessed. A prayer is being made by an evangelical preacher. This image is produced by people who are watching, and then it goes to the conventional media. Next slide, please. The case that closes this set of poor images around President Bolsonaro's figure was the controversy about Rui Guerra's film, who is making a movie where at some point the president is on a motorcycle and this figure is murdered with an arrow. Several ministers and Damares Alves and Bolsonaro's son, in these images, you see how these images are poor clips taken from the movie, these remixes. Even the Ministry of Justice saying that pictures and movies are on the internet. We are studying the case to see what we could do and see eventual responsibilities. Of course, these are images that escaped the studio where they were freed, not escaped, where this movie was being put together. Actually, this is the third movie of a trilogy that he's about to finish. So from fake news to moral panic, from sacration to the messianic prayer, the set of narrative strategies that these images can bring. Next slide, please. I'm going over the time, I know. You have a few more minutes. So here we see this gesture dispute, the Lula's famous gesture of the L, which quickly became the pistol gesture by Bolsonaro. All this way that these fake news, as Anita, who would be
Lula's supporter, that Lula said she would be, supposedly says she would be Ministry of Education. You see this montage on the bottom part here of the lettering of Folha de São Paulo to create this idea, this image. Actually, this dispute for truth, this post-truth, is even more effective. Next, please. Next, let's skip this one. Next, sorry. I just wanted to bring some images from political protests to see how these political hashtags, how this narrative flow through the images. Nomad images, how an image from 2015 would resurface in 2019, where they talk about this girl that was one of the leaderships in these protests. And here, some of the MO that I believe is being revamped in a general way in these past years in these protests, in nationalist protests, with national flags and symbols and militias and the phallic gestures. And suddenly, at a given time, there's a turning point, strategic moment that is relevant in the when President Trump lost the elections. What could be the normal action of these militias and these far right groups, which could be all the time, as we saw in the first slide, with the motorcycles and the cars, usually surrounded by the police, but in easy, peaceful relationship with the police. There was a changing time that was important for these strategies of protest, and far right disrespected the status quo that was being respected thus far. Here also the class metaphors, ethnic and racial. Some of these images are about these elements because they go viral and are used by several authors. These photographs are not single, they multiply. We can't even understand the amount of places where they show themselves. And many times they acquire different meanings by different reasons. And the last set of images we'd like to show. Next slide, please. We can go to the next one. It's about the way these issues of historical reparation and something about historical reparation can serve to exemplify, in this case, of the attack on Borba Gato's statue that later on was claimed by a specific group. And you see the same image, the same smoke, the same smoky image of the statue burning served several authors and different texts and several links, and different than the original manifestation was. And let's say this attacks political potential is a huge proportion. It's very curious that none of the authors claim having taken this picture. This image is only an activator of a discourse of a determined specific narrative.
Here we have the case where I know better, which is here in Portugal with Father Antonio Vieira's statue that was very recently in 2017 was set on a square in Lisbon, and it was attacked by a series of new fascist organizations. We see here on the left hand side of the image that claimed these defense of Father Antonio Vieira and the statue. Once there was a protest action by anti-racist movements in city of Lisbon because of this statue. This situation in 2017 generated confrontation between groups at the streets and then were multiplied in Facebook. But in the end, I'll conclude here. After 2 years, there was an action. There was graffiti done, decolonize. It was quickly fixed by City Hall, trying in some way to clean this protest. Next slide, please. Just to close, these are the last two images. We have the same example here, a set of images related to the installation of the Discovery Monument. And then in 2020, there was a performance by a black artist with close to the statue. And then an artist, a French artist, Leah, comes to Portugal and makes this graffiti, and then they clean it quickly. This set of images that circulated, poor images that circulated from these images within the internet. And the next is the last image, please, with the same action done by a neo-Nazi group that decided to, this is a museum space, but it's a public space. Greta Quilomba is a Portuguese artist, resides in Berlin, decided to make this performance called The Boat. And in this same period that the performance was being open to the public, a far-right group decided to step on these parts of the installation. And there was on the internet of violent actions from this little neo-Nazi Portuguese groups and facing anti-racist groups. This democratization of the image, where the poor images multiply and disseminate in an itinerary with an analogy of Benjaminian thinking, could result in a loss of the cult value in aura to become this almost merchandise or a certain subservience in a parasitical level. The issue that we can say is if it really, this erratic nomadism, but one side, the ones that claim the poor images, the images of the poor marginalized groups, and the ones that strategically want to make it fragile as images and poor the images of images, post-truth images, but they have some certain potence of choreopolitics, necropolitics in these dark times. I'm sorry for going over the time. Thank you. We went a little over the time, so I asked for Greta and
Guilherme to pay attention to the time, because especially because of the interpreters, because we have a limited amount of time. Let's go to the next speaker, Professor Greta Winkler, introducing briefly. Professor Greta has a graduation in anthropological science in Buenos Aires, where she's going under doctorate in the same area in the Anthropological Science Institute. She's a researcher in visual anthropology in the Buenos Aires University. Greta has worked on several themes in visual anthropology, analyzing the relationship between body, politics, image, and visualization. She also talks about the images and visual culture 2.0 and the relationship between image and childhood. I thank you once more, Greta, for participation, and you have the floor so we can go on, and please pay attention to the 15 minutes limit. Thank you. Trying a little bit to go with que propone esta idea de que la exposición es efectivamente el lugar de la política, es decir, se juega y se disputa en ese darse a ver las relaciones de poder. Y en este sentido, Georges Duberman, que es un autor contemporáneo francés, propone pensar la exposición de los pueblos y cómo esa exposición tiene una doble idea. Por un lado están expuestos porque está expuesta su vida constantemente en riesgo, pero también están expuestos visualmente, a veces subexpuestos, o sea, invisibilizados, censurados, y a veces sobreexpuestos cuando sus vidas se vuelven un espectáculo. Algunas de esas cosas aparecen en las imágenes que fuimos viendo hoy. Y un poco la pregunta que se hacen esos autores tiene que ver con eso, cómo se exponen los pueblos, y en esto sin duda también la producción artística tiene un espacio. Acá iniciamos con una imagen muy clásica, que es este frontispicio del Leviatán de Thomas Hobbes del siglo XVII, pero vamos a ver que los tiempos que va a atravesar esta presentación son muy variados. Esa puerta abierta ante la que me encontré me hizo volver también, ya en el marco del segundo binomio, esta idea de arte e imagen, a una pregunta que había hecho ya a fines del siglo XIX, o más bien una certeza que había propuesto Avi Warburg, historiador del arte, que en realidad después va a pensarse como un historiador de las imágenes, que es ese desplazamiento, pensar o abordar desde una historia del arte una historia de la cultura y de las expresiones visuales culturales. Ese desplazamiento, que va a tener muchos vaivenes en el siglo XX, es recogido casi un siglo después por la Escuela de Hamburgo, que es una escuela que produce un material muy interesante en términos de iconografía política, y que va a apostar a crear algo que va a ser una ciencia de la imagen, ¿no? Dentro de lo que es el giro icónico en Europa, y que va a tener un correlato con el giro pictorial en Norteamérica, que va a tener muchísima influencia en Latinoamérica también, tiene que ver con esta idea de que las imágenes ya no están simplemente en el mundo,
sino que se dan en el cuerpo, se dan en la mirada. Por eso se van a centrar mucho en el cuerpo de quien observa y va a dar lugar a esta antropología de la imagen, y una vinculación entre la imagen y la imaginación que incluye a las imágenes que podríamos pensar artísticamente o con condiciones y cualidades artísticas, pero también van más allá. Y permiten pensar esta imbricación entre el campo visual y el campo social, que es el centro mismo de lo que abordan los estudios visuales, el estudio de la cultura visual, y no solamente porque hay una información social de la mirada, sino porque también las imágenes contribuyen a crear ese campo visual. Y en esta contribución obviamente se dan jerarquías, que es interesante, un poco van a encontrar conceptos parecidos a los que mencionó Paulo, porque precisamente una de las cosas que voy a comentar tienen que ver con estas imágenes pobres, volviendo yo también a la propuesta de Ito Steyer, que es una artista y filósofa alemana. Y en estas jerarquías de esta economía visual contemporánea aparecen nuevos medios, nuevos dispositivos que nos abren a discusiones de larga data. Es decir, esta puerta ya abierta puede estar en peligro de cerrarse cuando se dan ciertas discusiones reavivadas por los nuevos medios y dispositivos, pero que son de larga trascendencia. Particularmente refiriéndome a las imágenes propias de la cultura visual digital, que son muy variadas. Yo acá también traje alguna cita de Steyer, de su excelente libro que es Los condenados de la pantalla. Paulo leyó la definición, yo tomé otra parte de otra cita, pero sí me interesa pensar estas imágenes como producciones populares, producciones de las muchedumbres, hechas por muchísimas manos de fácil circulación, pero que además son, dice ella, una suerte de instantánea de la condición afectiva de estas poblaciones, con todas sus contradicciones, con todas sus intensidades, con todos sus miedos, neurosis, deseos. Acá en pantalla están viendo un meme, podría haber elegido un GIF o cualquier otro tipo de imagen contemporánea. Pero traigo estas imágenes en particular para pensar en dos eventos que acontecieron hace no mucho. Uno fue en 2017, en un congreso de estudios visuales en España, y el otro fue en 2019, en un congreso de artes y géneros literarios acá en Buenos Aires, en los cuales mi equipo de investigación, que es el área de antropología visual de la Universidad de Buenos Aires, presentó trabajos hablando específicamente sobre imágenes contemporáneos, GIFs y memes en particular, y fueron virulentamente recibidos en esos espacios académicos, reavivando esa discusión por la alta y baja cultura, que en realidad lo que estaba haciendo era supeditar a las imágenes al campo de lo artístico, y aquellas imágenes por fuera de ese canon quedaron bajo sospecha, como para ver también que estas puertas abiertas están constantemente en riesgo, y hay que volver a poner, cuando aparecen nuevos dispositivos y nuevos medios sobre la mesa, quizás estas preguntas que nos llevan a otros tiempos, pero que también nos hace pensar en los tiempos de lo visual. Y sobre todo en las genealogías, para poder pensar que estas imágenes de los nuevos medios no son 100% nuevas, sino que tienen también una tradición, en el caso de estas imágenes pobres, dirá Steyer, de materiales inconformistas. En esta relación, estas jerarquías visuales, que también nos van a hablar de jerarquías sociales, el tercer punto, que era, o el otro binomio que me queda, que es arte y política en sí, también está arraigado en una discusión bastante antigua. Pienso en la frase en sí de Walter Benjamin, pero podríamos pensar en otros contextos también sobre los riesgos de la estetización de la política, y cómo, bueno, este autor en particular propone una politización del arte. Ese debate en América Latina fue muy fecundo, en los 60 con las vanguardias artísticas, en los 70 con el nuevo cine latinoamericano, que es un poco lo que traigo acá entre el 60 y el 70, en el caso argentino, cuajado muy fuertemente por la última dictadura de 1976, donde se ponían estos riesgos que encontramos en Benjamin, que podríamos rastrear bastante tiempo atrás, estaban en el centro mismo de la creación de estos cineastas y del mundo artístico en general. ¿Cuál era la relación entre esa urgencia de lo político que se vivía y se palpitaba y la exploración de los medios visuales y los medios artísticos, ¿no? Acá puse algunas de las preguntas que en los 70 estuvieron muy en boga en nuestro continente. ¿Puede la cámara hacer un fusil? ¿Se puede hacer la revolución con las imágenes? Algo similar, preguntas muy similares van a aparecer muchas décadas después, en el caso de Argentina, vinculados a lo que fue el estallido sin precedentes de 2001, una crisis política social que terminó de desguazar lo que el neoliberalismo en los 70 había condensado con la última dictadura. Y en este caso en particular, más allá de los debates que se dieron en el cine local,
el activismo gráfico volvió a ocupar la escena, ocupando el espacio público y replanteándose precisamente cuál era su relación con el mundo artístico y cómo se construyó una estética, en este caso, de lo precario, porque la vida fue fuertemente precarizada en esas décadas. Y en este caso en particular no es solamente la pregunta por la imagen, sino, y en esto vuelvo un poco también a las producciones que rescató Paulo antes, las preguntas por los dispositivos, teniendo en cuenta, y acá me baso más que nada en la definición de Giorgio Agamben, que el dispositivo es aquello que orienta lo que hay alrededor de la imagen y cómo nosotros nos paramos ante ella, es decir, orienta los gestos, las conductas, los sentimientos. Y esta pregunta por los dispositivos implica también preguntas por las nuevas circulaciones. Así como estuvieron en las preguntas del 60 y el 70, volvieron con fuerza en el activismo gráfico en los 2000, podemos pensar contemporáneamente que las estéticas feministas están replanteando estos interrogantes con nuevas materialidades que afectan la manera que ocupamos el espacio público, las mujeres y todo el movimiento LGTB en general, las relaciones de esos cuerpos, los ritmos, los colores, a qué simbologías se están volviendo. Y muchas de estas preguntas y de estas materialidades están atravesadas también por la necesidad de pensar si hay o no que orquestar una estética. Y en ese caso, ¿qué implica hablar de, por ejemplo, arte feminista? O sea que son debates que están de alguna manera todo el tiempo yendo y volviendo. No terminan ni de cuajarse ni tampoco de desaparecer, afortunadamente. Estas son algunas de las imágenes que circularon en el 2020 cuando fue el debate por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Y también acá para que veamos cómo se congenian los tiempos de lo visual. En el caso argentino en particular, la presencia del pañuelo verde también remitió a la presencia de los pañuelos blancos de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, que son exponentes de la lucha por los derechos humanos en Argentina en relación a los desaparecidos y a los nietos apropiados en la última dictadura, ¿no? Para ver también cómo confluyen los tiempos, no solo en los debates nuestros, sino también en los debates estéticos, en las manifestaciones visuales de los movimientos políticos. Entonces la pregunta que estaba sobrevolándome todo el tiempo era, ¿qué es lo que pueden las imágenes? ¿Cuál es la capacidad performática? Que en algunos movimientos parece tan clara. Acá traigo un caso que es el de Rabin Rue, que es un artista, que también lo menciona Edith Steyer, es un artista libanés. Él trabaja con las imágenes de la primavera árabe de 2011, sobre todo en Siria, y encuentra que hay todo el tiempo imágenes en las redes, imágenes circulando sobre todo en plataformas como YouTube, filmadas con dispositivos caseros, que denuncian los atropellos que hay hacia la población y al mismo tiempo no terminan de centralizarse, no terminan de generar una potencia centralizada por los mismos elementos de la diáspora digital y cómo funcionan esos circuitos. Entonces, Roué es un poco pesimista en cuanto a si una imagen puede o no hacer una revolución, la llama de hecho así, la revolución pixelada, porque es muy difícil determinar quiénes son esas personas, estos fantasmas de los que hablaba Paulo y de los que habla Steyer en las imágenes pobres. Lo contrapone con lo que fue el proceso, por ejemplo, en Rumania, cuando cae Ceausescu y las fuerzas del pueblo, de la gente, toma el canal central de televisión y eso implicó también no solamente movilizar al pueblo, sino tomar el poder, que se plasmó en esta película que es Videograma para una Revolución de Farok y de Ujica de principios de los 90, y él encuentra que esa capacidad centralizada de los dispositivos de aquel momento es más difícil de entender en el presente de la diáspora digital. Pero ante estas ideas, este flujo constante de imágenes y que no todas tienen el mismo peso ni la misma jerarquía, también aparecen nuevas maneras y métodos de abordarlas sin quedar apresados en esta suerte de marea constante del flujo visual o esta hiperinflación de lo visual, que tiene que ver con armar equipos interdisciplinarios que puedan acercarse a ella. Voy a poner un solo ejemplo, que es el de Forensic Architecture, que es un grupo que está en Londres y que lo que hace es trabajar con estas imágenes precarias para poder de alguna manera verificarlas, y muchas de ellas llegan a ser testimoniales en juicios, por ejemplo, en los que se ponen en el centro procesos que han violado los derechos humanos de las diferentes poblaciones en diferentes partes del mundo, o sea que se puede trabajar con estas imágenes. Y por otro lado también, el lugar que tienen los gestos artísticos en esta hiperinflación visual también podría llegar a formar parte de una disputa que se expresa en muchos dispositivos, y uno de ellos, sin duda, son también las redes, así como otras experiencias expresivas. Pero en todo caso, en todas ellas, lo que está permeando, lo que está apareciendo es esta idea de cómo están siendo los pueblos expuestos. Y traigo acá una película argentina del 2014 que se llamó La ballena ballena,
que uno la ve realmente y roza lo absurdo, y es realmente una película donde uno se ríe mucho, pero es una risa cognitiva, es una risa que lleva de alguna manera a conmover no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestro pensamiento, en el cual un grupo de artistas locales crea este barco gigante que tiene forma de ballena, que va a recoger a los diferentes migrantes indeseados del tercer mundo para llevarlos al primer mundo, donde son obviamente, como sabemos, todo el tiempo rechazados estos migrantes, lo vemos constantemente, pero en la trayectoria se van a transformar en obras de arte, y así van a ingresar a los países que rechazan a los refugiados, pero que no rechazan su patrimonio cultural, al cual siguen muchas veces expoliando. Entonces este doble juego, en este caso obviamente es una ficción, la ballena no existió nunca, el barco, si bien hay una maqueta en un museo acá en Buenos Aires, es una propuesta provocadora desde el campo de lo cinematográfico, pero que está jugando con algo que Steger también denuncia, que es este doble estatus entre las jerarquías sociales y visuales de las personas, de las obras de arte, esas mismas personas que son expuestas de manera blurreada o podríamos decir pixelada en sus propias producciones, y que sin embargo tenemos esta otra contracara de estas obras de estatus artísticos que ingresan sin problemas, e incluso quedan algunas veces en estos puertos libres de almacenamiento que ella menciona, que son espacios como extraterritoriales donde ni siquiera está la soberanía nacional actuando. Entonces, cuando iba haciendo todo este recorrido, y ya con esto termino, me preguntaba, bueno, ¿cuál es el uso entonces de las imágenes entre el arte y la política? ¿Y cómo se pueden, de alguna manera, concluir esto? Y me quedé pensando en una frase de Jean-Luc Nancy, el filósofo, que decía, bueno, ¿qué nos queda hoy del arte? ¿No? Con tanta variedad de dispositivos, de soporte, de técnicas, de espacios, de galerías. Dice, nos queda el gesto. Y Didi Burman también propone el gesto como la base de las sublevaciones, ¿no? Es decir, una sublevación antes que un acto es un gesto. De hecho, su serie Sublevaciones habla un poco de eso, de cuáles son las gestualidades políticas en juego en la historia de la humanidad. Y la verdad es que este gesto que nos queda tampoco tiene un sentido único. No solamente en términos temporales, son gestos que nos llevan al pasado y por eso podemos concatenar nuestras revoluciones, así como también nuestros sistemas de opresión, sino que también nos hablan una perspectiva al futuro, y ese es un poco el modelo temporal de lo visual en general. Pero también son gestualidades bifrontes en términos políticos, es decir, pueden apuntalar, como mostró Paulo, pueden apuntalar políticas opresoras, o el caso de cómo, por ejemplo, Bolsonaro usa esos nuevos medios, pero también pueden ser políticas o gestualidades políticas sublevadas, de sublevación, que se resisten. Acá, por ejemplo, yo traje dos imágenes para cerrar, que son bastante antiguas, del medio pictórico. Una la hizo Marc Chagall en el 37, y vemos a ese Lenin con ese gesto como orientando, guiando a esa turba comunista que se acerca, pero también él en un frágil equilibrio. Y abajo vemos una obra que está en el Museo de Bellas Artes, acá en Argentina, de 1901, donde hay un capataz dando una orden para que el trabajador vaya a la faena, un lugar al que claramente no quiere ir, y él se resiste con el gesto de quedarse, ¿no? En un tiempo tan vertiginoso como el nuestro, lo que implica ese gesto de parar y de no producir. Y traigo estos gestos porque estas gestualidades bifrontes, que están todo el tiempo como acechándonos, como sobrevolando esta fantasmática que tiene la imagen, también nos pone a nosotros en un lugar de construir nuevos montajes visuales, incluso desde la academia, al menos quienes trabajamos con imágenes, y cómo generar imágenes críticas que se sobrepongan a esas maneras estereotipadas, esos clichés visuales con los cuales los pueblos son capturados en su vida real, que lo habremos visto en el continente latinoamericano con las comunidades nativas, pero también en su imaginería. Y un poco el lugar de la imagen, al menos el que yo propongo pensar entre el arte y la política, es esta disputa por la exposición de los pueblos, para no pensar, o para no olvidar en realidad, que más allá de los orígenes de las imágenes y la posibilidad que tiene el poder instituido de instrumentalizarlas, ninguna de todas ellas, como dice Lieberman, queda siempre a merced del enemigo. Siempre podemos crear, o es nuestro deber crear, imágenes críticas que apuntalen esta pregunta por la soberanía visual de los pueblos, que es una pregunta por la soberanía del pueblo en general. Esta es un poco la propuesta que tenía hoy para ustedes. Espero haber sido clara y haber cumplido con el tiempo. Perfeito, Greta. Muito obrigado pela fala. Você falou do tempo, passou uns minutinhos. Perfect, Greta. You went just a little over the time. I thank you for the interesting issues that you mentioned. Let's go on because time is pressing for next presentation.
with Professor Guilherme Marcondes. He's a master's and doctor's in sociology and anthropology at the Federal University of Rio de Janeiro. He's currently a researcher and postdoctoral in sociology in the State University of Ceará. He's a research and memory coordinator in the Bispo do Rosário Museum, and he was part of the project for contemporary history in Fundação Getúlio Vargas. He has been working and researching about political street manifestations and about art criticism of young artists in Brazil and Latin America, focusing on young Black artists in Brazilian contemporary art. Thank you. It's a pleasure to have you here. You have the floor. Thank you, Glauco. I'd like to thank you, all the technical team behind the scenes. I'll try to focus on the 15 minutes. You see, the material that I sent is not enough to be fit into 15 minutes. We can go straight to slide 10. I'll try to work on my synthesis. I'm not very good at it, but I'd like to thank my colleagues that spoke before me with very interesting presentations. I'd like to start thinking that we live in a world permeated with images. Having as focus the body, subjectivity, and existence of Black women, we understand that the images that we produce on these women, not only in Brazil, not only Black, but indigenous women as well, are images that are under their control. Using Patricia Collins' work, this book that was translated in 2019 to Portuguese, and I want to focus my presentation on these Black women. These images that make hierarchy of positions. They serve for us to understand how society works. And if we think about Denise Silva's work in a recent book, The Unpayable Debt, the images that construct modernity are images that serve the control of one race and one gender. White man, these images. And if we think throughout history of Brazil's construction, if we reach the 20th century, this is one of the most victorious control images of our history, fruit of that work by not so dear Gilberto Freire, which will outline a Brazil where miscegenation is to be highlighted in the debate that we had in the country at that moment, that miscegenation was a great evil for the nation. So Gilberto Freire will try to separate race and culture, and will reach something that will say good things about miscegenation. I need to say that this is always a pain experience for me. This book for some people can be understood as one more reading, but as racial profiling bodies in Brazilian society, this book is not easy to read. If Gilberto Freire is there, this miscegenation is not only about these women that are racially profiled in this book,
From this, I'd like to invite you to think together with Patricia Hill Collins with the concept of control images. Images that serve on this placement of social roles. We have to think of what we are. If you're a white person, make this exercise of thinking of a racial profiled person growing up in Brazil, surrounded by images where you and people like you are all the time underplaced and at the service of the colonizer. As a functional being in the Brazilian society, these books are always with Debre's images, for example. We always have these images of black people being punished. This is the constitution of individual that I had, not only me. This reproduction of images, I believe, is a form of control, of these black bodies, control and projection of the society project we've had in the post-abolition of '88. Because you have the abolition of slavery, we have enough data that racism is still present in Brazilian society. Images such as these that we see in Casa Grande and Senzala, the same project of society. In undermining situations in all times. If you can go to slide number 10, please. I'd like to bring here to the table the production of two contemporary artists, racial profiled people, black people, Yuri Cruz, which is and also Val Souza, artists that are from this new generation in the 21st century. These works that escape these constituted narratives around colonization. Yuri and Val deal with the images. In the case of Yuri, we have this work about Anastasia. She's part of the subconscious of many generations in Brazil of people considered her image of someone who's being punished, always with a punishment mask. And so Yuri removes this mask, and with this, he subverts this imaginary image around this woman. If you go to the next slide, please. Val Souza, this artist from São Paulo, will also produce images around black women, but around this idea of Venus. As many women were called Venus, especially in Sartaj Bachman's figure of a woman who was placed in history as a animalized body. She was called the Black Venus at that moment. From South Africa, she went to Europe, and there she was a circus act, having her body after her death being quartered and placed in glass jars and exposed in the Museum of Man until the 70s in France. We have an image of this woman that is always
serving this colonial control? Através de selfies, através de uma série de uma reconfiguração do olhar acerca das mulheres negras, de seus corpos e suas potências, né? Então, juntando um pouco aqui as coisas e tentando ser bastante breve, o meu ponto é que os trabalhos como desses artistas, da Val e do Yuri, eles desmontam imagens de controle e parecem contribuir para aquilo que Patricia Hill Collins chamou de autodefinição, né, descrevendo um processo de reposicionamento do corpo e da subjetividade negra em busca de sua libertação dos padrões legados pela colonialidade, que contribuem para o desempoderamento de mulheres negras desde tempos coloniais. Basta que a gente lembre, por exemplo, do trabalho da Anne McClintock, quando ela vai falar das imagens pornotrópicas que circulavam pelo globo em tempos de colonização, né? Então, o trabalho da Val e do Yuri, de tantos outros artistas que têm produzido recentemente no Brasil, tem construído, creio, contranarrativas que buscam, então, combater essas imagens de controle, né? Imagens que depreciam e desempoderam mulheres negras há muitos séculos. No entanto, é interessante que a gente pense também, junto com a Saadia Hartman, especialmente naquele texto que se chama Vênus em Dois Atos, que também foi publicado em português, acho que em 2020, em que, pensando sobre a figura de Vênus, não sobre a Sarah Bartman, mas sobre duas moças que estavam num navio, né, um navio da escravidão, ela vai pensar sobre como a gente pode narrar histórias impossíveis, né? Histórias impossíveis no sentido de que como a gente pode narrar as histórias sobre pessoas negras sem narrar as violências que foram vividas em termos raciais e de gênero por essas pessoas, né? Essas imagens da escravidão. Ela vai pensar sobre os arquivos da escravidão. Mas isso se torna, quando a gente vai pensar, por exemplo, no caso da Anastácia, ou dessas imagens de Vênus que a gente pode pensar junto com a Val Souza, a gente vai ter uma impossibilidade. Porque a potência desse trabalho, a subversão que esses trabalhos fazem... Obrigado, Glauco. A subversão que esses trabalhos produzem, ela está justamente atrelada também a essas narrativas de violência, né? Sem a informação dos sofrimentos vivenciados por essas mulheres, a gente não consegue compreender, talvez, o que está sendo subvertido. E aí é interessante, por exemplo, pensar junto com um trabalho recentemente publicado pelo Everton Rangel e a Maria Elvira Benites, em que eles vão falar sobre as evocações da escravidão, né, em tempos contemporâneos, pensando como, né, podem existir lacunas para que a gente possa pensar sobre essas narrativas impossíveis, né? E aí os autores, né, o Everton e a Maria Elvira, eles vão pensar com suas interlocutoras sobre essas evocações da escravidão, mas pensando essas interlocutoras como dotadas de narrativas que nem sejam aprisionadas, nem necessariamente revolucionárias em respeito à escravização, né? Pensando sobre a possibilidade de reunir fantasia e cotidiano, para que a gente possa, né, imaginar possibilidades de fugir da narrativa em que a palavra resistência, né, como a gente tem constantemente visto, se tornou quase que uma muleta sempre que a gente vai falar sobre as narrativas produzidas por pessoas racializadas, né? Então a gente vê um trabalho de uma pessoa negra ou uma pessoa indígena e automaticamente a gente gruda nesse trabalho a ideia de resistência, né? E enquanto a gente pode pensar esses trabalhos de uma maneiras mais complexas, né? Tenho tentado pensar sobre como a gente pode ler os trabalhos de artistas contemporâneos sem necessariamente ter que pensar sobre resistência. Porque quando a gente vai pensar sobre resistência, de alguma forma a gente também está remetendo à dor, né?
Então, é essa a provocação para fugir desse pêndulo que o Rangel e a Maria Elvira Benites trazem para que eu possa tentar aqui, né, imaginar com vocês, por meio do trabalho da Val e do Yuri, outras possibilidades de imaginação para as imagens acerca de mulheres negras na sociedade brasileira. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, é impossível imaginar a história da Anastácia sem se referir ao fato de que essa mulher só sofreu um castigo, e a sua imagem foi produzida utilizando aquela máscara de Flanders, justamente porque ela fugiu ali àquela violência colonial, ou no caso das Vênus, como a gente pode pensar com a Saadia Hartmann, em que essas imagens estão atreladas necessariamente a esse ideário da escravização, da dor e etc., da subjugação. Né? No entanto, trabalhos como o do Yuri Cruz e da Val Souza, eles nos trazem a possibilidade de contar novas histórias para o futuro. Né? Vejam que aqui eu não trouxe nem imagem da Anastácia usando a máscara, ou nem imagem das Vênus negras, né? Mas aqui trago as imagens produzidas pela Val, já numa contranarrativa sobre essas imagens. Né? Então, a ideia aqui, para mim, é não reproduzir essas imagens, porque, para mim, essas imagens já são violentas por si próprias. No entanto, esses trabalhos me parecem indicar para a possibilidade de que, futuramente, tenhamos novas gerações que vão ser educadas não por meio de imagens violentas, né? Dessas mulheres usando máscaras de Flanders ou sendo castigadas, né? Que, sei lá, quem sabe, os próximos livros didáticos possam não reproduzir essas narrativas, mas sim as contranarrativas de artistas que têm produzido, como a Val e como o Yuri, possibilidades de romper com as narrativas coloniais de submissão e desempoderamento. Então, acho que era um pouco isso que eu queria trazer, tentei aqui correr um pouco, então se alguma coisa não ficou muito nítida, eu posso explicitar melhor depois, mas queria agradecer pela atenção de vocês hoje, nesta tarde de terça-feira. Muito obrigado, Guilherme. E eu já aproveito aqui a chance para me desculpar com todos os outros, né, integrantes aqui da nossa mesa redonda hoje, e também com o público que está nos assistindo, por essa dinâmica um tanto corrida, né, são muitos convidados na mesa, e aí a gente vai ter agora o debate do Guilherme, que acaba em 15 minutos comprometendo um pouquinho, né, digamos assim, de um aprofundamento maior, né, na fala daquilo que talvez algumas pessoas queiram né, talvez aprofundar nas suas apresentações, e adorei o que você falou, Guilherme, estou com vontade de tocar em vários assuntos e temáticas que você abordou, e de outras pessoas também aqui hoje, mas essa função aqui é do Guilherme, então eu já passo adiante, né, para o nosso debatedor, apresentando o Guilherme rapidamente aqui, e, né, seguindo com o debate em torno dos trabalhos que foram apresentados na mesa, né. Guilherme é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista, né, Unesp, mestrado em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado pelo PPGás da USP, pela Universidade de Buenos Aires e estágio doutoral na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, RS, França. Atualmente é pesquisador em pós-doutorado com bolsa PNPD-CAPES e professor colaborador do programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pelotas, Brasil. Guilherme tem trabalhado, né, e pesquisado nos campos da antropologia urbana, da antropologia da política, da antropologia das mobilidades e das práticas culturais juvenis, e aborda aí as relações entre novas tecnologias comunicativas, mídias televisivas, violências e formas de engajamento político em coletivos culturais e videoativistas nas periferias de São Paulo, com foco, sobretudo, nos usos e práticas sociais dos espaços urbanos. Guilherme, te agradeço muito aqui a presença, né, e a disposição para debater em tão curto tempo, né, trabalhos tão complexos e interessantes e instigantes como os que foram apresentados hoje aqui na mesa, e já te passo a palavra, mais uma vez agradecendo a tua disponibilidade. Poxa, brigadíssimo, Glauco, prazer estar aqui nessa mesa, né, enfim, com tanta gente bacana. Então eu queria começar dando boa tarde, né, a todo mundo.
Boa noite para alguns, né? Estou vendo o Paulo ali, né? Já está bem tarde lá. E eu, enfim, cumprimento então especialmente meus colegas e a minha colega, né, de mesa, aos quais eu também já aproveito para agradecer muito enfaticamente pelas excelentes comunicações que vocês apresentaram, né? Apesar do tempo rápido, né? Além da ótima mediação do Glauco, obviamente, né? E uma mediação, enfim, muito boa e muito desafiadora, né, por conta dessa questão de ter que ficar controlando os tempos, né. Da mesma forma, eu gostaria de agradecer também ao pessoal do evento, né, porque eu considero um privilégio muito grande essa possibilidade de interlocução que me foi dada, com esse convite para eu estar aqui hoje nessa condição de debatedor, né. Enfim, eu que também tenho me empenhado, né, como o Glauco já adiantou, né, nos últimos anos a estudar com base em diferentes pesquisas etnográficas, nas quais eu tenho me envolvido o tema da relação entre imagens e produção de territorialidades dissidentes, né, ou seja, o modo como a produção de imagens tem sido praticada por diferentes sujeitos e redes de ação coletiva com a finalidade de subverter as representações geográficas dominantes e, com isso, desnaturalizar as hierarquias que essas representações conservam. Eu me senti profundamente provocado, né, no bom sentido, pelas falas, né, tão instigantes que foram proferidas aqui nessa mesa, né. E aí, por isso, eu vou falar muito mobilizado pelas inquietações que me ficaram, assim, depois de ter ouvido vocês, né. Bom, sem mais delongas, então, eu acho que quando vistas em conjunto, né, todas as intervenções, para além da discussão específica sobre as imagens, também estão nos falando a respeito de diferentes aspectos, né, do momento distópico que a gente está vivendo atualmente no mundo, né, por conta da ampliação da crise do modelo de um modelo profundamente deficitário de democracia representativa, que parece incapaz de agregar as pessoas em torno de um projeto coletivo comum e diverso, né. O fato é que, se algo tem sido realmente socializado ou massivamente compartilhado por meio do avanço de várias coisas que foram ditas aqui, como a globalização financeira, o incremento da economia de plataforma, a massificação das redes sociais nessa cidade pós-industrial, né, como o cinema do Cláudio Zulian, né, vai falar tão bem, né, como mostrou o Roger, esse algo parece ser, sobretudo, a sensação de uma enorme desorientação e de um desamparo, né, ou de uma expressiva precarização subjetiva, que atinge principalmente os setores mais modestos das populações, né. E, independente da afinidade política das pessoas, se mais à esquerda ou mais à direita, a questão é que existe um ponto comum entre elas, que é o sentimento de que a vida tem sido sistematicamente empobrecida e de que elas estão sendo desapropriadas do seu direito ao futuro, né. E esse lugar de crise e incerteza um universo potencialmente rico também para as práticas visuais e performativas, né? Já que essas práticas têm a capacidade de colocar as pessoas em contato direto, ainda que temporariamente, né, com as vidas que elas desejam. Enfim, o ponto ao qual eu quero chegar, né, ao dizer isso, é o de que esse mal-estar de viver num mundo permanentemente em crise tem, não por acaso, estimulado a produção e compartilhamento viral de iconografias e de registros de ações performativas que, como ficou claro na exposição do Paulo e acho que da Greta também, podem caminhar para todos os lados do espectro político tradicional, tanto à esquerda quanto à direita, né? De modo que uma pergunta que eu acho que parece animar todos nós aqui nessa mesa é: qual o poder das imagens para traduzir os litígios que caracterizam esse mundo em ruínas, né? E, ao mesmo tempo, para propor outros mundos possíveis, né? Eu acho que, de alguma maneira, todas as comunicações buscaram responder a diferentes aspectos dessa pergunta. O que eu achei mais interessante, né, enquanto eu escutava as falas, é que, em todos os casos, parece haver um esforço, né, significativo de produzir trabalhos que sejam capazes de apontar para chaves interpretativas que não se reduzam a oposições binárias simplificadoras, né, seja entre dominadores e dominados, ou entre alta e baixa cultura. Ou seja, uma coisa notável nas comunicações que foram apresentadas é o interesse dos pesquisadores e da pesquisadora pela exploração de estruturas ambíguas, que se situam nos interstícios dos sistemas de poder, né? Mas, para escapar da abstração,
e dar um exemplo prático do que eu estou querendo dizer, é o que acontece, por exemplo, quando o Guilherme nos fala, com base nesse diálogo que ele tece com o Everton Rangel e com a Maria Elvira Benites, a respeito do cuidado que grupos sociais racializados devem ter com a ideia de resistência, já que muitas vezes aquilo que se apresenta como um ato político de resistência pode aprisionar as contranarrativas sobre a população negra no pêndulo resistência e dor, né? Confirmando assim as imagens de controle responsáveis pela produção do dano que estigmatiza a presença dessas populações na memória social. Ou seja, atentar para as imagens de controle é um cuidado importante justamente porque essas imagens não se resignam à estética mobilizada pelos grupos dominantes, mas também podem penetrar no interior das práticas protagonizadas pelas populações subalternizadas e fazer com que essas próprias populações reproduzam ad infinitum, né, os marcos epistemológicos do colonialismo, né. De outro modo, isso também acontece nas imagens nos atos performativos, né, que vêm sendo produzidos pela extrema-direita, como mostrou Paulo, né, porque nesse caso, um tanto quanto paradoxalmente, né, palavras como resistência ou liberdade também costumam ser usadas por grupos de extrema-direita, já que esses atores também se consideram marginalizados pelos sistemas políticos hegemônicos. Portanto, lembrando assim a Greta, né, acho que é preciso a gente explorar essas fronteiras porosas entre arte, imagem e política, para que a gente possa entender mais a fundo a cultura visual contemporânea, ou melhor dizendo, o papel que as imagens têm ocupado na articulação dos trânsitos que conectam simbolicamente as lógicas hegemônicas e o cotidiano dos mundos populares, né? Como eu argumentei, então, é isso que faz das imagens de controle discutidas pelo trabalho do Guilherme elementos tão importantes, mas também é pelo mesmo motivo que os memes que interessam tanto a Greta quanto ao Paulo merecem também o mesmo cuidado analítico. Porque são peças, né, os memes são peças decisivas na distribuição do sensível, e que podem revelar com certa clareza onde é que está o litígio que esgarça o tecido social e enfraquece a força solidária dos nossos vínculos, né? Em relação aos memes, uma antropóloga mexicana, Rosana Reguidio, né, ela traz uma definição que eu considero importante, quando ela diz que os memes são imagens-texto que condensam e simplificam mensagens que são extraídas de materiais diversos e discrepantes, com a finalidade de criar novos sentidos carregados de uma enorme capacidade de ressonância pública. Enfim, é justamente por isso que acompanhar a disseminação viral desse tipo de conteúdo é uma atitude que pode nos ajudar a rastrear as ideias-chave e a multiplicidade de sentidos em torno dos quais tanto grupos conservadores e de direita, quanto movimentos mais progressistas, por falta de uma palavra melhor, têm se mobilizado, né? E aqui eu gostaria de lembrar, né, o Jacques Rancière, né, quando ele diz que as atividades estéticas correspondem a modos de fazer que intervêm na distribuição geral do sensível, né? Porque é por esse motivo que as intervenções visuais e as performances artísticas são capazes de produzir efeitos profundamente disruptivos, já que na medida em que elas lançam conteúdos litigiosos no mundo, elas podem desestabilizar o que esse autor chama de mapa policial do possível, ou seja, uma ordem prévia que naturaliza todo um conjunto de hierarquias que perpetuam as lógicas de dominação e que atrofiam a nossa capacidade de imaginação política. Para o Rancière, portanto, a política só pode se manifestar plenamente quando esse mapa policial é desfeito, é desarrumado, né? E quando a ordem natural que ele conserva acaba sendo interrompida por meio da aparição da parte dos que não têm parte, né? Nas palavras do próprio Rancière. E é nesse sentido que as ações políticas promovidas por meio de atos estéticos e visuais protagonizados por setores subalternizados são tão desconfortáveis para aqueles que são privilegiados pelo mapa policial do possível, né? E enquanto eu refletia e tomava essas notas que eu estou usando aqui sobre esse ponto, me veio à mente um caso que o Paulo acabou usando no slide, num dos slides dele, né? Do episódio da queima da estátua do Borba Gato, em 2021, né, em São Paulo, que foi promovida pelo coletivo Revolução Periférica, que, como a gente viu, tem como um dos seus principais representantes o Paulo Galo, que é um motoboy que se constituiu enquanto uma
importante liderança na luta contra o capitalismo de plataforma no Brasil. Eu acho que poucos episódios simbolizam tão bem o nosso litígio social quanto essa imagem de um coletivo autodenominado periférico, liderado por um homem negro, entregador de aplicativo, queimando na praça pública de um grande centro urbano do Brasil, a imagem de uma figura identificada como colonizadora. Né? O poder de síntese de um ato performativo como esse parece dizer muito sobre o tema geral dessa mesa, né? Ou seja, sobre o uso de imagens entre arte e política. Mas agora entrando mais detalhadamente nos aspectos individuais, né, de cada uma das apresentações, como eu acabei de mobilizar o caso do Paulo Galo, né, que o Paulo usou, eu gostaria de começar então tecendo alguns comentários sobre o trabalho do Paulo, né. Paulo, eu acho que o seu trabalho, né, traz como pano de fundo uma questão urgente do nosso tempo, que você está falando o tempo todo das imagens pobres, mas você fala muito sobre o uso, né, estratégico desses recursos estéticos e performativos por parte de grupos de extrema direita, né, que apoiam deliberadamente aquilo que enfim, que apoiam deliberadamente a radicalização, na verdade, daquilo que o Rancière denominou como polícia. Até você usou um termo coreopolícia, talvez depois eu gostaria de te ouvir falar um pouco sobre isso. Né? São grupos que radicalizam no apoio deliberado da polícia, né? Ou seja, de um sistema de formas a priori que distribui os corpos no espaço a partir de uma hierarquia pré-estabelecida, né? A polícia seria, portanto, nos termos do Rancière, né, o contrário da política, já que a política teria como fundamento primordial o compromisso radical com o princípio da igualdade. Né? E aí, a partir dessa divisão entre polícia e política, eu fiquei pensando sobre o desafio de narrar uma realidade social tão esgarçada, né, quanto essa que você tem acompanhado nesse universo comunicacional tão amplo, né, Paulo? No entanto, assim, pensando, enquanto eu te ouvia, né, e também quando eu vi os seus slides, um pouco antes da tua apresentação, eu fiquei pensando, assim, na complexidade de tudo isso e viajei um pouco, né. E aí eu fiquei pensando nesse seu universo de interesses, né, e eu fiquei tomando como plano de referência a realidade brasileira atual, né, o que mais me assusta, né, por aqui, é que por aqui os grupos bolsonaristas, né, de extrema direita, que têm se apresentado como uma verdadeira força de ruptura institucional, né? Ou seja, eles capturaram da esquerda uma bandeira que era nossa, assim, né? Antigamente quem se colocava no espaço público como uma força de ruptura eram os movimentos de esquerda, e hoje em dia esses movimentos de extrema direita têm tomado essa posição, né? Num contexto, então, como eu estou falando, em que os setores majoritários das esquerdas que paradoxalmente têm surgido como os agentes da conciliação, dos grandes pactos, né? Ou seja, o discurso hegemônico da esquerda cada vez mais tem ganhado esse verniz de um reformismo burocrático associado à chamada realpolitik, né? Já que o afeto político que tem dominado esse campo é o medo, que é uma afecção paralisante, né? Isso tem feito com que a esquerda também seja associada mais à polícia, né? À manutenção da ordem hierárquica estabelecida do que à política, que seria o equivalente à ruptura na direção de um outro mundo possível, né? O que cria uma zona de indiferenciação entre esquerda e direita que é bastante complexa e bastante perigosa, porque isola a extrema-direita como a única opção viável da luta anti-institucional, né? Então, assim, é o campo em que essas imagens feias estão circulando, é esse campo onde está acontecendo esse grande terremoto, né, político, e que eu acho que é muito dramático também, principalmente para a gente que está aqui no Brasil sofrendo já há 4 anos com esse desgoverno, né. E aí, Paulo, assim, eu queria te perguntar, assim, diante desse quadro complexo, como descrever, em que você fala, né, o que os grupos de extrema-direita estão se apropriando, capturando uma série de recursos e técnicas, né, performáticas, de ação direta, né, que eram, enfim, foram construídas, foram constituídas, né, nasceram no seio de movimentos libertários, né. E eu fico um pouco angustiado sempre com isso, assim, né, porque eu queria te perguntar como descrever a relação porosa, né, que tem caracterizado esses intercâmbios de repertórios performáticos e estéticos
da esquerda e dos grupos de extrema-direita, sem tomar os sentidos que essas práticas ativistas assumem, em cada caso, como equivalentes, né? Você fala, né, num dado momento da tua fala, né, você diz, né, você menciona que esses movimentos se diferenciam em termos dos seus campos de significados dos gestos, né, recuperando uma categoria lá do Brecht, né. Se você pudesse desenvolver um pouquinho melhor essa ideia, né, eu gostaria, assim. Também essa ideia de coreopolícia, eu fiquei bem curioso em relação a essa ideia que eu não conhecia. Eu sei que é uma ideia que parece estar circulando na bibliografia sobre performance, mas eu gostaria de te ouvir um pouco falar sobre isso, tá? Porque eu fiquei pensando se a gente poderia diferenciar esses movimentos, sei lá, uma coreopolícia e uma coreopolítica, por exemplo. Não sei, fiquei viajando aqui nessa ideia. Em relação ao seu trabalho, Guilherme, eu acho que você compartilha com o Paulo o fato de estar também lidando com uma controvérsia profundamente espinhosa e desafiadora, que é essa, né, da interpelação dos cânones artísticos e intelectuais por parte de uma nova leva de artistas negros em relação ao modo como a presença dessa população e de outros grupos racializados tem sido representada na nossa memória sociohistórica, né? Eu acho muito feliz, né, a tua escolha do Yuri Cruz e da Val Souza e dos exemplos, né, da Anastácia e da Vênus como enfoque da tua comunicação, porque são casos muito didáticos, né, do modo como esses dois artistas têm buscado subverter os cânones representativos da presença negra na historiografia colonial, né, se esforçando, né, cada um ao seu modo, para deslocar a imaginação sobre as populações negras do marco epistemológico do racismo e das imagens de controle, né, que tentam fixar essas populações no registro do passado e da dor, né, negando a elas o direito de serem implicadas em projetos alternativos de futuro, né. E aí, como você próprio diz, esses artistas são fruto de um movimento maior na arte contemporânea brasileira, que enquanto eu te ouvia, eu pensava na Rosana Paulino, que já não é tão nova, né, mas pensava na Renata Felinto, né, na exposição que eu vi no Instituto Moreira Salles sobre a Carolina Maria de Jesus, que estava repleta de obra desses artistas, né, então você está falando de artistas que fazem parte, né, de um movimento maior na arte contemporânea brasileira que surge como desdobramento do aumento da presença negra, tanto nos circuitos artísticos, quanto nas instituições universitárias do país, né? E até pensando nesse sentido, eu queria te pedir para falar um pouquinho mais detidamente a respeito de como, nesse universo, né, da sua pesquisa, imagem e imaginação surgem como dimensões codependentes, né? Já que me parece que a tarefa desses artistas é sobretudo, produzir imaginários que sejam capazes de criar narrativas possíveis que abram espaço para que as populações negras sejam pensadas como centrais na construção de futuro, né? Nesse sentido, já abusando um pouquinho do meu papel de debatedor, né, eu também gostaria de saber se você acha que o afrofuturismo, que é uma tendência que tem sido recuperada com muita força, por exemplo, na música, mas nas artes visuais também, né? Até lembrei muito do Rincon Sapiência, que é um músico que usa muito essa estética, né? Se o afrofuturismo se comunica de alguma forma com o trabalho desses artistas, né? Se você tem dialogado também a respeito dessa questão, né? Agora, falando da sua comunicação, Greta, eu também acho que ela se articula muito bem com as outras, né, falas, porque, como você mostra, as imagens podem estimular processos de submissão ou de emancipação, né, a depender de como que a gente lida com essa porta que foi aberta aí pelo Aby Warburg, né, que, como você coloca no teu texto, né, ao deslocar o interesse do estatuto artístico das imagens na direção mais abrangente daquilo que elas significam enquanto expressões visuais, né. Em certa medida, me parece que um dos recados que você deixa, né, é o de que a dimensão política das imagens reside não exatamente naquilo que elas são, em termos da sua fixação num registro artístico, né, especializado, ou numa representação, mas sim nos gestos, né, menos óbvios, que elas conservam e que se comunicam com a nossa imaginação em qualquer tempo, na medida em que esses gestos mantêm viva, né, a presença de atitudes, né, ou sentimentos com os quais a gente se identifica e que nos convocam à ação, né. E aí, tendo em vista isso, eu gostaria de pedir que você falasse um pouquinho mais detidamente a respeito do que significa para você pensar a imagem como gesto,
né? O que significa pensar a imagem como gesto, para além, portanto, do paradigma que pensa a imagem simplesmente como representação, né? Você, num dado momento da sua fala, você diz isso, né? Que a gente tem que sair dessa pergunta sobre a imagem para a pergunta sobre pelos dispositivos, né? Enfim, pelas circulações. Eu queria que você desenvolvesse, talvez, eu queria te dar um pouquinho mais de espaço para você desenvolver essa ideia, tá bom? E em relação ao último, né, expositor, o Roger, né, eu gostei muito de conhecer o trabalho do Cláudio Zulian, Roger, eu não conhecia, né, enfim, e eu gostaria de te ouvir um pouquinho mais a respeito da forma como a ideia de espaço aparece na filmografia, né, desse autor, né, me pareceu que eu achei muito interessante, né, a tua descrição dos filmes, né, e a forma como ele lida, né, e eu fiquei com um pouco de curiosidade para entender a forma como ele lida na construção narrativa dele com espaço mesmo, né, porque não me parece que ele está tomando o espaço simplesmente como uma superfície ou como um cenário, né, que abriga passivamente as interações sociais, mas ele está tentando dar uma vida ao espaço, né, fazer o espaço falar, né, conversar, né, enfim, ele está entendendo que o espaço não é simplesmente isso, né? Não é simplesmente uma superfície que abriga as interações sociais, mas ele é fruto dessas interações, né? O próprio espaço ele é produto dessas relações. E me parece que, não sei, te ouvindo, né, vendo você descrever os filmes, que eu infelizmente não pude assistir, me parece que tem uma preocupação muito grande dele de revelar o espaço a partir de uma perspectiva dinâmica, viva, né? Eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso, né? Já que você é uma pessoa que tem esse contato pessoal com o artista, né? E que conhece a fundo a obra dele, né? Fiquei com bastante curiosidade em relação a isso, porque esse é um tema que me interessa. E, enfim, eu queria também depois saber como é que eu faço para conseguir acessar, né, as obras desse autor, em que plataforma que elas se encontram, porque eu fiquei muito curioso para poder assistir, né, os trabalhos dele. É isso, gente, eu queria agradecer muito novamente a todos vocês, e eram essas as minhas contribuições. Obrigado. Guilhermo, muito obrigado pela problematização de todas as falas, excelente poder de síntese, né, dada a complexidade das falas e a nossa correria aqui no evento, e eu acho que eu vou ser o estraga-prazer, no sentido de várias das perguntas que você fez a cada um deles, a cada uma delas, ficarem sem respostas hoje, na tarde de hoje, aqui nessa mesa, e talvez para um outro momento, numa mesa redonda, né, num evento, em alguma outra ocasião, em função do nosso pouco tempo, né, e a preocupação aí, principalmente com os nossos, né, os bastidores, as pessoas que estão trabalhando aqui conosco na interpretação e na legendagem, né, na garantia de que o evento, né, do PPV seja, né, um evento com caráter internacional e acessível, né. Então, infelizmente, eu vou cumprir essa função de, digamos assim, cortar um pouco o nosso barato, no sentido de não termos hoje as respostas a todas as perguntas que você fez, né? Mas deixa eu só olhar aqui uma coisa, um pequeno detalhe. Eu estou confirmando aqui com o pessoal no bastidor que a gente teria a possibilidade de estender até no máximo às 17h30, né, a legendagem. Então, o que eu faria, né, assim, se vocês tiverem acordo com isso, é de repente dar de 3 a 5 minutos no máximo, né, sei que é um pouco ingrato, talvez, né, para a resposta de coisas pontuais que o Guilherme nos tocou, e aí a gente, né, finalizar com agradecimento, já incluindo na fala de vocês, talvez algum agradecimento ou questão, né, que tenha ficado em aberto nas apresentações, porque realmente acho que o nosso teto mesmo seria só até às 17h30 no horário de Brasília, né, enfim. Então, não sei se a gente pode começar, de repente, de 3 a 5 minutos, Roger, com você, que foi o nosso primeiro apresentador, e aí, em seguida, a gente segue a ordem das falas, né, seguindo com o Paulo, depois Greta e depois Guilherme. Mas eu encarecidamente peço que vocês cumpram com o tempo, eu vou falar aqui no microfone, já avisando na hora que, né, vocês superarem essa Obrigado. Olha, infelizmente eu vou ter que falar e depois vou ter que ir embora porque, bom, o meu filho vai dormir, eu vou viajar amanhã para uma conferência em Atenas, ele quer que eu fique ali na cama, tal. Coisa de família, tá? São as 10 da noite aqui. Desculpa. Então, obrigado pelos seus comentários, Guilherme. Eu achei muito interessante
Na verdade, eu não tinha pensado nesses termos, mas bom, eu vou pedir para o Cláudio. Mas é claro que o trabalho dele é um trabalho muito de composição, né? De composição, de plano, de situar os corpos num espaço. Muitas vezes, bom, a gente trabalhou recentemente num projeto sobre indústria, né? Sobre antigas fábricas e claro, a construção do espaço, o espaço com uma imagem fixa, mas também uma imagem em movimento, os corpos dentro do espaço são muito importantes para ele. E eu acho que também tem muito a ver com o interesse pela coreografia, né? A gente fez alguns vídeos também interessantes de coreografias em centros de alta tecnologia, que até podem ser interessantes também para o Paulo, que trabalha com temas de performance. É, mas é muito importante para ele a questão da a composição do espaço e do tempo, né? As duas coisas, né? O trabalho dele fundamentalmente é uma composição dos corpos no espaço e no tempo, o trabalho visual dele, né? E bom, essa seria a resposta curta, mas eu vou, no caso, eu falo com ele, eu mando uma mensagem para você. Muito obrigado. Boa noite. Tchau. Obrigado, Roger. Boa noite. Então a gente passa ao Paulo, né, também para uma resposta bem curtinha. Paulo. Olha, eu vou ser hiper curto porque eu falei imenso, então eu vou rapidamente dizendo que, Guilherme, muito obrigado pela tua leitura atenta da minha fala e, bom, esses dois conceitos, vou direto só nessa perguntinha, esses dois conceitos, na verdade, são uma espécie de imagem pobre que eu fiz de uma imagem rica do André Lepec, né? O conceito de coreopolítica e coreopolícia são justamente deles, de uma releitura do Rancière, mas tem a ver justamente com essas estruturas, né? De resistência, por um lado, nas coreopolíticas e justamente de agressão, de repressão nas coreopolícias, nos coreopoliciamentos. Então, acho que era essa mesmo a chave de leitura que eu estava propondo ali, de algum modo, estes gestos, não é? Os gestos agressivos, bélicos da extrema-direita, mesmo contendo esse fulgor de radicalização e de não representatividade, muitos deles não se sentem efetivamente representados pelas estruturas de poder democráticas, não é? Esses gestos reiteram, digamos, um campo de agressividade violenta, de necropolíticas, não é? Algumas delas de que falava ali o Guilherme no seu trabalho, não é? Dessas formas de repressão, não é? Em contraste com aquilo que eu penso, que apesar de tudo restam num outro campo, como os gestos de que falava a Greta ainda há pouco, não é? Aquele gesto da ordem que manda o trabalhador para o campo e o gesto da resistência, não é? Que ignora essa leitura. Então, muito sinteticamente, eu vejo aqui também um campo de gestos para serem discutidos e diferenciadores dessas imagens pobres. Perfeito, obrigado, Paulo. Passo a Greta, também para as palavras finais y respuestas bem objetivas. Bueno, gracias por el comentario primero, porque estuvo súper interesante toda la propuesta. La relación entre imagen y gesto, brevemente la pensarían desde dos puntos de vista. Uno más teórico, que tiene que ver volver a traer a la imagen a ese espacio corporizado, ¿no? Es decir, tuvimos una teoría muy idealista de las imágenes, muy vinculada a lo representacional, a lo sígnico, a las apuestas semiológicas o semióticas, y acá estas propuestas, como es la antropología de la imagen, es una teoría medial de la imagen, ¿no? La imagen vinculada no se puede entender sin los medios, que es lo que le da cuerpo a esa imagen, sea el medio fotográfico, medio digital, no importa, ¿no? O sea, diferentes medios de la imagen. Nosotros interactuamos con esos medios, o sea que nos estamos encontrando ya con imágenes corporizadas, y en eso también lo gestual se vincula a esta visión corporal de lo visual, insertan en todo nuestro campo afectivo y del orden sensible. Pero también el gesto vinculado a la imagen en lo político, esto que decía Didi Uberman, ¿no? De primero, la sublevación es primero un gesto antes que un acto, pero también nos sublevamos primero poniendo en juego la imaginación. Y ahí también aparecen los gestos que hay que recuperar en estos grandes atlas visuales, que un poco los mostró también Guillermo antes,
Porque la exposición, cuando digo que la exposición es el lugar del debate de lo político, tomando a Agamben, es precisamente porque ser dueños de nuestra apariencia tiene que ver con ser dueños de nuestros cuerpos expuestos, que es lo que nos comunica con la comunidad. Y ahí no podemos desligar la gestualidad, ¿no? Es esa inscripción en ese orden público. Y al mismo tiempo el gesto se vincula con lo emotivo, con lo emocional. Didi Burman toma la figura, las imágenes, digamos, de Eisenstein, del Potemkin. Dice, lo primero que nos subleva es la pérdida, y el primer gesto es el llanto, y es el duelo, o sea, esa emoción que se vincula al patos del padecimiento, que después se torna acción, ¿no? Se pasa de las lágrimas a las armas. O sea, se hace como un salto a la revolución desde ese duelo, desde esa pérdida que nos subleva. Y ahí ese patos que se vincula a la pasión, ya no solo a lo que se padece, sino a lo que a partir de ese padecimiento nos lleva a la acción, él lo encuentra en esos gestos que son muy antiguos, y por eso también los reconocemos, porque forman parte de la historia de la humanidad. En esta disputa, ¿no? Tensionada. O sea que en ese sentido estoy pensando la importancia de esa conexión entre imagen, gesto y emoción, como un llamamiento político, pero también como una producción epistémica. Não sei se respondi, pero intenté ir por aí. Perfeito, obrigado, Greta. Guilherme, então é com você. Eu vou tentar ser bem curto também. Queria agradecer ao Guilherme Aderaldo, meu quase xará, pelas contribuições, assim, achei a leitura realmente super atenta, então super obrigado. Raras vezes a gente tem bons debates, então, assim, quero agradecer por isso, assim. Você falou sobre esse, né, sobre essa controvérsia, né, presente ali, que a gente vai pensar sobre essa ideia da resistência. Então, esse trabalho da Maria Elvira e do Everton Rangel realmente foram muito interessantes para que eu pudesse pensar sobre essas possibilidades de fuga, né, sobretudo porque tenho entendido que muito de uma produção crítica sobre o trabalho de pessoas racializadas prende esse trabalho necessariamente numa questão racial, sobre violência. Então, embora se abra espaço no sistema artístico para que essas pessoas produzam seus trabalhos, exponham, circulem em livros, etc., etc., muitas vezes esses trabalhos ainda ficam aprisionados por uma visão branca da história, digamos assim, bem resumidamente. Ao mesmo tempo, acredito sim que esses artistas eles estão num exercício constante de fabulação de novas possibilidades de existência, não só para si, né, tendo o presente como um marco importante, mas mirando no passado, fazendo essas correções históricas, mas sobretudo para o futuro, né? Eu acho que são imagens que se colocam, se projetam e que vão fazer, espero eu, que essas imagens substituam as imagens de controle, né, no final das contas. E você falou sobre o afrofuturismo. Eu acho que sim, eu acho que é uma referência importante para alguns desses artistas dessa geração de artistas, né, que aí a gente chama de uma geração, mas que a gente tem artistas com idades completamente diferentes nesse momento, produzindo e ganhando maior notoriedade, visibilidade nesse sistema artístico nacional, né? O que se dá, sobretudo, pelo próprio trabalho desses artistas, que ao adentrarem nas universidades mais massivamente, têm conseguido as melhores formações, eu acredito, e subvertido lógicas discursivas do próprio sistema de arte internamente, né? Seja nas universidades ou em outras atividades do campo artístico. Então, acho que é um trabalho que é realmente referência para alguns deles, essa questão do afrofuturismo. Enfim, vou cortar, porque senão vou falar demais e não vou falar nada. Beijo, gente. Obrigado. Fica para uma próxima oportunidade, né, Guilherme? Eu acho que teremos outras no futuro, com certeza. Então, eu aproveito aqui para agradecer todos e todas que nos acompanharam, né, e também as excelentes falas, e, mais uma vez, pedir aí, né, uma compreensão e desculpas em relação à nossa correria. Infelizmente, nos eventos online, com tradução simultânea, acaba, né, deixando a gente um pouco amarrado nessa questão, mas é isso. Então, eu agradeço a vocês todos que nos acompanharam e reforço o convite, né, da comissão, do Prêmio PRVG, para que visitem o site, né, a gente vai postar depois aqui no chat, postamos em alguns momentos aqui durante o evento no chat, né, o site, né, na qual estão acontecendo as mostras, né, as mostras virtuais de filmes etnográficos, ensaios fotográficos e de desenhos,
com ocorrência até o final da realização da reunião brasileira de antropologia no dia 3 de setembro, e também as outras mesas que teremos durante essa semana, né? Peço que também entrem no site, confiram a programação, temos uma programação de mesas redondas bastante instigante aí durante toda a semana, e ao final, né, das atividades do prêmio, a conferência de encerramento com a Arne Schneider. Então é isso, mais uma vez agradeço a todos e todas e todes, e até mais, até breve, nos vemos em breve, nas atividades da reunião, né, da RBA na semana que vem. É isso, tchau, tchau.